Hello students, I am Pichilingam, computer science teacher from Trinity Academy. Welcome to the computer science class. This is the first class in computer science. Hope stay home, stay safe. See, in computer science, plus 2 computer science, there will be only one volume which contains 16 chapters. Instead that we can segregate into 5 units. The first unit discuss about the algorithmic strategics, algorithmic concept, that means 1 to 5 lesson. Then the remaining Python, core Python, 5th lesson, 1 to 4 lessons are algorithmic concept, and 5th lesson is Python, core Python language. Today we are going to learn Computer Science Chapter 5 Python. Why don't you take the first 4 chapters? Those first chapters are totally algorithmic concepts, algorithmic techniques, which has been already studied in our 11th standard, 6th, 7th, 8th lessons. The continuation of the algorithmic concepts will be discussed in 12th standard first 4 lesson. Those are totally, completely theoretical and vague concept. So let's discuss those 1 to 4 chapters later. Today we discuss the Python variables and operators. Python na enna? What is Python? பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சார் பைத்தான்னா மலைப்பாம்பு சார் பெரிய மலைப்பாம்பு அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் இல்லையா? No. Python is one of the very well developed 100% usages தரக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். பைத்தான்ங்கிறது என்ன? ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். தெர் இஸ் எ சர்வே. C++ பார்த்தீங்கன்னா 99% யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது வந்து ஊப்ஸ் கான்செப்டை சப்போர்ட் பண்ணுது. பட் பைத்தான் சப்போர்ட்ஸ் 100% oops concept. So most of the computer jargons, you may think, why Python? ஏன் பைத்தான் லாங்குவேஜ் அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு திங்கிங் இருக்கும். ஏன் நமக்கு 12th கிளாஸ்லேயே பைத்தானை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம், ஒய் அப்படிங்கிற ஒரு திங்கிங் இருக்கும். சிம்பிள் திங், பிகாஸ் most of the computer developed companies such as Google, Oracle and Amazon and so biggest companies, all the companies, they develop their software using this Python language, So most of the computer jargons, computer companies, okay, .com companies develop their applications, their software using this Python language. So that Python is very essential one nowadays. Okay. Now, so what is Python? Python is nothing but it is a object oriented programming language, but it is a general purpose language. Python is a general purpose language. Who create this Python languages are? Who developed this Python languages are? So Python language is developed by, Python is a general purpose language. Python was created by Guido van Rossum. யார் டெவலப் பண்ணது? கைடோ வான் ரோசம். ஓகே டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எங்கே டெவலப் பண்ணப்பட்டுச்சு? ஸோ டெவலப்ட் அட் CWI. The expansion for CWI is nothing but Centrum Visconti Informatica. Okay, this is National Research Institute for Mathematics and Computer Science in Netherlands. Okay, நெதர்லாண்டில் உள்ள நேஷனல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சென்டர், அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சப் பிரான்ச் CWI, சென்ட்ரம் விஸ்கண்டே இன்ஃபர்மேட்டிக்கா. அங்கே தான் கைடோ வான் ரோசம் என்ன பண்ணுறாரு? டெவலப் பண்ணுறாரு. இந்த C++ லாங்குவேஜை டெவலப் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு. ஓகே, சரி சார். எப்போ சார் இது ரிலீஸ் ஆச்சு? 1991. எப்போ ரிலீஸ் ஆச்சு? இட் இஸ் ரிலீஸ்ட் இன் 1991. Okay.
You can download this Python software from the website address www.python.org. Okay, which version is discussed in our syllabus, in our 12th syllabus? The version is 3.0. எந்த version? 3.0. சரிங்க சார், ஒவ்வொரு லாங்குவேஜுக்கும் ஒரு நேம் இருக்கும். C++ அது எப்படி நேம் வந்துச்சு சார், ஜாவா எப்படி பேர் வச்சாங்க, அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு நேமிங் இருக்கும். இங்கே பைத்தான் ஏன் சார் இந்த லாங்குவேஜுக்கு பேர் வச்சாங்க? How the name Python comes from where the name comes அப்படின்னு பார்க்கும்போது, the language Python got its name from the BBC comedy series in 1970s. You may search, you may Google this BBC series. The name of the BBC series is Monty Python's Flying Monty Python's Flying Circus அப்படிங்கிற ஒரு பிபிசி சீரீஸ், காமெடி சீரீஸ். அந்த காமெடி சீரீஸ்லேருந்து இந்த பைத்தான் அப்படிங்கிற வேர்டை எடுத்துருக்கிறாங்க. எடுத்து கைடோவான் ரோசம் என்ன பண்ணுறாரு, பைத்தான்னு நேமிங் பண்ணுறாரு. சரிங்க சார், இது எல்லா விதமான ப்ராப்ளத்தையும் சால்வ் பண்ணணும்னு சொல்லிங்க. அதே தான், ஏன்னா இட் சப்போர்ட் போத் ப்ரொசீஜரல் அண்டு ஊப்ஸ் கான்செப்ட்ஸ். வாட் இஸ் மீன் பை ஊப்ஸ்? எஸ், ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் language or object oriented programming approaches. Object oriented programming approaches. So this Python language support both procedural approaches, procedural concepts and oops concept also. Clear? Right. Now the key features of oops. What are the key features of Python? Not key features of oops, key features of Python. பைத்தானுடைய கீ ஃபியூச்சர்ஸ் என்னன்னு பாருங்கள். என்னென்னு பார்த்தோம்னா, பைத்தான் இஸ் a general purpose programming language. That's the first key feature. And the another feature is it support both scientific and non-scientific programs. So using this Python language we can write scientific programs as well as non-scientific programs. Then it's a platform, completely platform independent language. Platform, completely platform independent programming language. Sir, what is mean by platform independent language, sir? Platform independent language na enna sir? Anybody else? Yarukku solla theriyudha? Yes, Java is a platform independent language nu solluvaanga oru kaalathula. Ipo advanced Java oda advanced language is Python. Platform in the sense operating system, such as Windows is one of the one platform, Mac OS, Unix, Linux, Ubuntu, those are the operating system. Once a software or once a language which is developed with platform independent language in the sense it can be work on any OS. That is a main key point. Platform dependent and platform independent. Platform dependent means particular OS la mattum dhaan work agum and the software. You may know in cell phone la eduthitingna iOS irukum. Sila application la pathina mobile app la pathina only iOS la mattum dhaan work agum. Windows series la work agadu, adu Android version la work agadu. So Android kaga support பண்ணுவான். But சில app எடுத்துட்டிங்கன்னா both Androidலயும் work ஆகும் as well as iOSலயும் ஒர்க் ஆகும். இதை தான் என்ன சொல்லுவோம்னா பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் சொல்லுவோம். இங்கே நம்ம ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜாக இது இருக்குது பைத்தான். ஸோ எல்லா ஓஎஸ்க்குமே இது சப்போர்ட் பண்ணும். எல்லா ஓஎஸ்லையுமே நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, ஆட் பண்ண முடியும், ஒர்க் பண்ண முடியும். த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், ஈஸி ரீடபிள் அண்ட் ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டபிள். சிம்பிளாக ஆஸ் லைக் அ இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ், ஆஸ் லைக் அ மேத்தமெட்டிக்ஸ் கான்செப்ட். சிம்பிளி பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். ஈஸியாக ரீட் பண்ணிக்கலாம், ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம். இது இட்ஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த கீ ஃபீச்சர் ஆஃப் பைத்தான். ஓகே, ஏன்னா பைத்தான் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஊப்ஸ் லாங்குவேஜ். ஸோ தட் த ஊப்ஸ்ங்கிற வேர்டு அடிக்கடி நமக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பொதுவாகவே. ஓகே, நவ் இப்போ பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் எப்படி சார் எழுதுறது, என்னென்ன வேஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, there are two modes to write Python programs.
One mode is interactive mode and another mode is script mode. Interactive mode na enna sir? Simple thing. Where only interactive mode அப்படிங்கிறது as like our calculator. So நமக்கு வந்து user friendly இருக்கும், user interactive இருக்கும். எப்படி கால்குலேட்டரில் 5 + 10 போட்டால் நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குது? we get the answer 15. அதே மாதிரி தான் இங்கே இன்ட்ராக்டிவ் மோட்லையும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சிம்பிளாக இருக்கும். அதனால தான் more convenient to write the Python coding using interactive mode. So this mode, Python program codes can be directly typed and the interpreter displays the result immediately. See, example for programs in interactive mode. See this example, 5 + 10, we get the answer. Immediately the Python interpreter displays 15. Before that, what is interpreter? What is interpreter? What is compiler? Yes, compiler is nothing but a translating program which translates the high level language code into low level language code. That means computer readable form. Okay, so which translates the source code into object code. That is compiler. The same work also done by interpreter. Interpreter is a translating program. It's a system based translating system software which translates, which converts the source code into object code. But the only one difference between compiler and interpreter is compiler read all the codes, checks all the errors in the lines and display all the errors. At the end of the compiling, the compiler displays all the errors, but interpreter is not like that. It checks the first code. If there is any syntax error or any error, it immediately displays you, prompt you, this line has consist of this kind of error. After correcting the error, after debugging the error, then it checks the next line. லைன் பை லைனாக செக் பண்ணுறது இன்டர்பிரட்டருடைய வேலை. மொத்தமாக எல்லா லைனையும் செக் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக டிஸ்பிளே பண்ணுறது எத்தனை எரர் இருக்குதுன்னு சொல்லி 10 errors 20 errors அப்படின்னு டிஸ்பிளே பண்ணுறது இது கம்பைலர். பட் பைத்தான் யூசர்ஸ் என்ன டிரான்ஸ்லேட்டர் யூஸ் பண்ணுது? பைத்தான் டிரான்ஸ்லேட்டர் என்ன டிரான்ஸ்லேட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன்டர்பிரட்டர் அப்படிங்கிற டிரான்ஸ்லேட்டர் யூஸ் பண்ணுது. சரிங்களா? இப்போது பாருங்கள், 5 + 10 கொடுத்தோன்னா we get the answer 15. Now இந்த பக்கம் வந்துடுவோம். இப்போது இன்ட்ராக்டிவ் மோடு பார்த்தோம் இல்லையா? இன்ட்ராக்டிவ் மோடு, அப்புறம் ஸ்கிரிப்ட் மோடு வச்சு பார்க்க போகிறோம். இன்னும் இன்ட்ராக்டிவ் மோடில் 2-3 தகவல்கள் தர வேண்டியது இருக்குது. இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் ஏ கால்குலேட்டர். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ராக்டிவ் மோடில் எப்படி இருக்குன்னா ஐடிஎல்இன்னு சொல்லுவாங்க. பைத்தான் இன்டர்பிரட்டர் ஐடிஎல்இ. ஐடிஎல்இன்னா என்ன? இன்டகிரேட்டட் டெவலப்மெண்ட் லேர்னிங் என்விரான்மெண்ட். As like a C language, when you open the C or C++ language, you get a blue screen with some menus and some comments. As like the IDLE is a learning environment, integrated learning environment to write the Python codings, Python programmings and so on so. So this is IDLE. How to start Python in using the interactive mode? Just click start button, all programs, then Python 3.0, then IDLE. When you click that, you get this prompt. This is the Python prompt. Enna prompt? Python prompt. So in the Python prompt eppadi sir kandupidikkirna, there will be a 3 greater than symbol, that is called Python prompt. In the Python prompt da interactive mode la display la irukum. நம்ம என்னென்ன டைப் பண்ணுறோமோ அது எல்லாமே இந்த பைத்தான் இந்த ப்ராம்ப்டில் தான் டிஸ்பிளே ஆகும். கிளியர்? நவ் ஸ்கிரிப்ட் மோடுக்கு போகலாம். ஸ்கிரிப்ட் மோடுங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட் லைக் ஏ நோட் பேட் ஃபைல். ஒரு நோட் பேடில் நீங்கள் தேவையான கோடிங்ஸ் HTML பார்த்தீங்கன்னா தேவையான கோடிங்ஸை எழுதி வச்சுட்டு ஃபைல் நேம் சேவ் பண்ணும்போது .html சேவ் பண்ணுவோம். ஆஸ் லைக் யூ கேன் டைப் த ப்ரோக்ராம் பைத்தான் கோடிங்ஸ் அண்ட் சேவ் த ஃபைல் ஆஸ் ஃபைல் நேம் with dot with the extension is py. The Python extension is py, sample.py. So you just open the script, and when you opening the script appears as like a notepad. You can type the
every codings. So script is nothing but a script is a text file containing Python statement. சாதாரண ஒரு நோட்பேட் டெக்ஸ்ட் ஃபைல் மாதிரி ஒரு வேர்ட்பேட் டெக்ஸ்ட் ஃபைல் மாதிரி தான் இருக்கும். அதில் பைத்தான் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம எழுதிடுறோம். எழுதிட்டு அதை சேவ் பண்ணணும். முதல்ல பைத்தான் இதை ஓப்பன் பண்ணுறது எப்படி? இந்த ஸ்கிரிப்டை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்வலாக ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணுறோம், க்ரியேட் பண்ணுறோம், ஸ்கிரிப்ட் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம்னாலே ஃபைல் நியூ ஃபைல் அல்லது ஃபைல் Ctrl+N. The keyboard shortcut is Ctrl+N. Then you type the Python statements. After typing the codes, you have to save the file by using file save or Ctrl+S. You type the file name as sample.py. So once when you save the file, it is saved in the particular Python folder. One who want to execute, one who want to run the Python file to get the respective result, you have to execute the file by using, to execute Python script by using run menu. Go to the run menu, then click module. Otherwise, you can directly click F5. You can directly click F5. Clear? Now, some sample programs in interactive mode. 5+10, you get the value 15. As like print welcome to Python. When you type welcome to Python, you will get a result. Immediately you will get the answer welcome to Python. And I type one more code. X equal to 5, y equal to 10, z equal to x plus y. Next, print sum equal to z. The value 5 is assigned to the variable x. The value 10 is assigned to the variable y by using the operator equal. Here also using the operator equal. Then z equal to x plus y. We get the value 10 plus 5, 15, and the value 15 is stored in the variable z. Now print sum equal to z. We get the answer immediately. Sum equal to 15. The answer is, we get the result is sum equal to 15. When you directly type the values 5 plus 10, you get the value 15. Otherwise, you can assign the value to the variables, each and every variables. Then finally, you have to display the result using a function. That function is called print function. Here, see here, print welcome to Python. These are the string. Okay, string. So the string is directly displayed. அப்போ next நம்ம என்ன படிக்க போறோம் அப்படினா, to get data into the from the user. அதுக்கு என்ன சார் பண்றது? அதே மாதிரி பைத்தான் யூசருக்கு அவுட்புட்டை எதை சார் டிஸ்ப்ளே பண்ணணும்னா என்ன சார் கமாண்டு? அந்த கமாண்டை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸில் அப்படின்னா, இன்புட் ஃபங்க்ஷன், print function. Input function is used to get data from the user, as well as print function is used to display data to the screen. In between, we study one more function called int function. Okay, next வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா, input and output functions. So inputக்காக ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம், அவுட்புட்டுக்காக ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம print function பார்த்துடலாம். Print function is for output operation. That means it displays the result in the screen. Okay, as a result. Syntax for print function is print string. Then the another syntax, print variable. That the third one is print string comma variable. சார் ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஒரு வேரியபிள் தான் கொடுக்க முடியுமா சார்னா அப்படி இல்லை. we can give any string or any variable, but both the value or variable should be separated by comma.
Okay, see some examples. எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ நான் நம்ம ஜென்ரலாக என்ன கொடுத்தோம், எக்ஸுக்கு ஒரு வேரியபிள் அசைன் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 10 அப்படின்னு கொடுக்குறோமா, இது காமனாக கொடுக்குறது. இப்போ நான் இதையே நான் என்ன கொடுக்க போகிறேன், பிரிண்டில் எப்படி நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறேன். அதே மாதிரி ஒய் ஈக்குவல் டு நான் என்ன கொடுத்துட்றேன், 5ன்னு கொடுத்துட்றேன். இப்போ மூணாவதாக பிரிண்டில் சம் ஈக்குவல் டு கமா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய். இப்போ எக்ஸையும் ஒய்யும் ஆட் பண்ண வேல்யூ சம்மில் கிடைக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தேர்டு சின்டெக்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிளாக இருக்குது. ஸோ திஸ் எக்ஸாம்பிள் ஓகே இஸ் ஃபார் த தேர்ட் சின்டெக்ஸ். அண்ட் த ஃபஸ்ட் சின்டெக்ஸுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம், இதில் நம்ம மறக்காமல் இந்த பிரிண்ட்டுக்கு முன்னால் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கணும், ப்ராம்ப்ட் கொடுத்துருக்கணும். இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். அனதர் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், print இப்படி கொடுத்தோன்னே we get the result. என்ன ரிசல்ட் வரும், eternity. புரியுதுங்களா? இன்னொன்று பாருங்கள், print எக்ஸ்ன்னு கொடுக்குறேன். இங்கே நம்ம எக்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, எக்ஸினுடைய வேல்யூ எவ்வளோ ஆன்சர் கிடச்சிருக்கோம், டக்குன்னு 10ன்னு வரும். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வேரியபிளையும் உள்ளே கொடுத்துக்கலாம், ஸ்ட்ரிங்கையும் கொடுக்கலாம், அல்லது ஸ்ட்ரிங் கமா வேரியபிள்னு கொடுக்கலாம். இப்போ இதிலே பார்த்தீங்கன்னா 2 வேரியபிள் கொடுக்கலாம், எக்ஸ் கமா ஒய், அந்த மாதிரி எத்தனை வேரியபிள்னாலும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம். அடுத்தது இன்புட் ஃபங்க்ஷன் கொடுக்க போகிறோம். இன்புட் ஃபங்க்ஷன் எதுக்கு அப்படின்னா, டு என்டர் டு அக்செப்ட் டேட்டா ஃப்ரம் த யூசர். சரியா? ஸோ டு அக்செப்ட் டேட்டா ஆஸ் இன்புட் அட் த ரன் டைம், அதுக்கு தான் இன்புட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் ஆகுது. இப்போ யூசர்கிட்டேருந்து வேல்யூ வாங்கணும் அப்படின்னா we use input function. syntax பாருங்க, see the syntax, variable equal to input is a keyword, the letter I is small letter, I என்பது ஸ்மால் லெட்டரில் இருக்கணும், கேபிட்டல் லெட்டர் போட்டுறக்கூடாது, மைண்டில் வச்சுக்கிடுங்க. சரியா? ஸ்ட்ரிங் ப்ராம்ப்ட், variable equal to, see this is the syntax, variable equal to input string prompt இப்படி கொடுத்துடலாம். சரியா? இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். எக்ஸ் ப்ராம்ப்ட் எடுத்துக்கிடுவோம். see this is the Python prompt. example, x equals input enter your name within double quote. Immediately the Python interpreter displays enter your name. இப்போ எக்ஸில் நம்ம என்ன ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம், என்டர் யுவர் நேம் அப்படின்னு நம்ம எக்ஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். சரிதானா? இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, எக்ஸில் வந்து ஒரு வேல்யூ உன்னுடைய பேரை கொடுக்குறேன், இல்லை நான் நேமில் வந்து கோலன் கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ இங்கே கோலன் கிடைக்கும். இங்கே உன்னுடைய பேர் கொடுக்குற ராஜா. இப்போ இந்த ராஜா, த வேல்யூ ராஜா, திஸ் இஸ் இன்புட் டேட்டா. ராஜா இஸ் அ இன்புட் டேட்டா. இட் இஸ் அசைன் டு த வேரியபிள் எக்ஸ். எங்கே அசைன் ஆகிருக்குது, எக்ஸில் அசைன் ஆகிருக்குது. நவ் another print out output statement, output function print. Your name is comma x. Listen here, this is string prompt comma x is a variable. The value Raja is assigned to the variable x, so we get the output your name is Raja. புரிஞ்சுச்சிங்களா? இப்போ இன்புட்டில் என்டர் யுவர் நேம்னு கொடுத்தோம்னா அதுவே என்டர் யுவர் நேம்னு கேட்குது. நாம் ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறோம், ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை கொடுக்குறோம், அந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து எக்ஸில் ஸ்டோர் ஆகிடும் பை டிஃபால்ட் இன் பைத்தான். ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம்,
நீ இன்புட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இந்த இன்புட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே எந்த வேல்யூவை கொடுத்தாலும் சரி 10 20 40 ஆர் டேட்டு கொடுத்தாலும் சரி எதை கொடுத்தாலும் the Python interpreter treat the value as string. அது எதை எடுத்துக்கிடும்? ஸ்ட்ரிங்காக தான் எடுத்துக்கிடும். அப்போது வந்து சார் நான் நியூமரிக் வேல்யூ கொடுத்துக்கிறேன் ஆனால் அது ஸ்ட்ரிங்காக எடுக்கிறேன் சார், என்ன சார் பண்ணுறது? ஹவு டு கன்வெர்ட் த நியூமரிக் வேல்யூ இன்டு ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ? we have to use one more function. That function is int function. என்ன ஃபங்க்ஷன்? int function. புரியுதா? அப்போ இன்புட் அக்செப்ட் ஆல் டேட்டா ஆஸ் ஸ்ட்ரிங் அல்லது கேரக்டர் பட் நாட் ஆஸ் நம்பர். அப்போது நம்பராக ஏதாவது ஸ்ட்ரிங்கை வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரிங்கை நம்பராக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா நாம் என்ன பண்ணணும்? ஒரு int அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணணும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நான் முதல்ல எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருவேன். எப்படி கொடுத்துருவேன்? இன்ட் இன்புட்னு கொடுத்துருவேன். இன்ட் இன்புட் என்டர் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர். இப்போ இது இன்புட்டை க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. அடுத்து என்ன பண்ணுறோம்? இன்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணுறோம். see there are two functions. என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது பாருங்கள். இன்ட் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று இருக்குது, அடுத்து என்ன இருக்குது? இன்புட் ஃபங்க்ஷன். இப்போ இன்புட்டில் என்டர் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர்னு கொடுக்குறாங்க. நாம் ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறோம், 10 20 கொடுக்குறோம். அந்த 20 ஸ்ட்ரிங்காக தான் இன்புட் எடுத்துக்கிடும். இன்புட் ஃபங்க்ஷன் ஸ்ட்ரிங்காக 20 ஸ்ட்ரிங்காக எடுத்துக்கிடுது. அதை இன்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக இன்ட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷன் நம்பராக நியூமரலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக இன்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் அனதர் கோட் y equal to int input enter second number. இப்போ 2 நம்பர் வாங்கியாச்சு. நம்ம ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ண போகிறோம். print the sum. பிரிண்டில் என்ன கொடுக்குறீங்க? the sum equal to x plus y. இப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ண உடனே இமீடியட்டாக நமக்கு அவுட்புட் என்ன கிடைக்கும் சொல்லுங்கள்? அவுட்புட் சைடில் எழுதலாமா? இதில் அவுட்புட் எழுதலாமா? இந்த இடத்துல நம்ம அவுட்புட் எழுதுவோம். பாருங்கள், அவுட்புட் பாருங்கள். இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு அவுட்புட் முதல்ல இன்புட் என்டர் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர்னு கேட்குது. அப்போ we enter the output is enter first number. இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? ஜஸ்ட் என்டர் a வேல்யூ. ஏதோ ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறீங்க, 30ன்னு ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறீங்க. இந்த 30ங்கிற வேல்யூவை ஸ்ட்ரிங்காக தான் வந்திருக்கும். அதை நம்ம என்ன பண்ணுது? இந்த இன்ட்டு ஃபங்க்ஷன் கன்வெர்ட் த வேல்யூ 30 இன்ட்டு எக்ஸ். புரியுதுங்களா? ரைட். நவ் அடுத்தது என்டர் செகண்ட் நம்பர். Here we give 50. The value 50 is stored in y as a number format, as a number data, as a number data type. Try to understand. Okay. இப்போ we get the answer. Immediately என்ன ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கும்? The sum equal to 80. We get the answer. அப்போது 50யும் 30யும் நாம் ஆட் பண்ணணும். 80 வரணும் அப்படின்னா கம்பல்சரியாக இன்ட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷனை நம்ம we have to use this int function. Suppose int function யூஸ் பண்ணலன்னா what is the output? Yes, 30 50. You get the value 30 50 இப்படி வந்துடும்.
அதாவது இன்ட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணல அப்படிங்கும்போது எதை எடுத்துக்கிடுச்சு, இது எக்ஸில் என்ன இருக்குது 30 இருக்குது ப்ளஸ் ஒய் 50, 30 50ன்னா அது ஸ்ட்ரிங்காக எடுத்துக்கிடுவோம். திஸ் மீன் இது ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிடும். சரிங்களா? ஸோ இதில் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிங்க. புக்கை படிக்கும்போது, புக்கில் ரீட் பண்ணும்போது யூ மஸ்ட் ஓகே நோட் டவுன் இன்ட்டு ஃபங்க்ஷன், இன்புட் ஃபங்க்ஷன். ஏன் இன்புட்டுக்கு முன்னால் இன்ட்டு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நோட் டவுன் பண்ணிக்கிடுங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா கமெண்ட்ஸ். கமெண்ட்ஸை பொறுத்தளவில் பைத்தான் கமெண்ட்ஸ் இதிலே பார்த்துடலாம். பைத்தான் கமெண்ட்ஸ் see, this is the Python command. It's a single line Python command. Single line Python command. சரியா? இப்போ single line Python commandக்கு பதிலாக மல்டி லைன் என்ன சார் பண்ணணும்? Simple thing, hash, then you can write any statements. Finally, you have to add the same hash symbol at the end of the line. Sir, line போட்டிருக்கணும்னு நினைக்கக்கூடாது. These are the statements. So, multi-line statement should be one who want to comment a statement, a single statement. He has to write the statement with prefixing with hash symbol. Multi-line, multiple line நம்ம கமெண்ட்டாக செட் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஏன் கமெண்ட்னா என்ன அதை தெரிஞ்சுக்கணும். வாட் இஸ் கமெண்ட்? எஸ், கமெண்ட் என்ன? கமெண்ட் இஸ் நத்திங் பட் என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா, பைத்தான் இன்டர்பிரட்டர் எனி ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் எனி லைன் ஆர் எனி ப்ரோக்ராம், எனி ப்ரோக்ராமிங் கோட் given in between the command, between this hash symbol will not be executed by Python interpreter. அப்போ எது சார் பண்ணும், என்ன சார் பண்ணும்? Python interpreter does not execute this line given in the command. அப்போ எதுக்கு சார் இந்த கமெண்ட்ஸ் யூஸ் ஆகுது? ஜஸ்ட் ஃபார் த யூசர் கன்வீனியன்ட், யூசர் பர்பஸ். வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் ப்ரோக்ராம்? Okay, what is the purpose of the particular function, or what is the purpose of the particular module? The user has to understand, as well as the programmer has to understand. For further development or further use, they has to use command, some sentence as a command. Okay, this is the Python command statement. Okay, the command ku appuram next enna pathina indentation. It's also very important in Python language. யூஸ்வலி C++லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு ஃபங்க்ஷன் பிளாக் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, எடுத்துக்காட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்கிறேன். இன்ட் ஆட் இப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருப்போம். இதுக்குள்ளே ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். See, this is called blocks. ஃபங்க்ஷன் பிளாக்னு சொல்லுவோம், ப்ரோக்ராம் பிளாக்னு சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி பிளாக்குக்குள்ளே அதே மாதிரி இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, இஃப் கண்டிஷன் கொடுத்துட்டு இஃப் பிளாக், எல்ஸ் பிளாக், இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம். இந்த மாதிரி இங்கே பிளாக்குக்கு பதிலாக instead of using the curly braces, Python uses only white space such as space or and tab. Tab key வச்சு நம்ம press பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா, particular இந்த tabs போயிடுச்சுன்னா the particular line is indented from the above line. That means the second line is belongs to the first line. So all the functions and all the control statement such as if else, then for loop, while loop, okay, all these kind of control structures contain more than one line. Okay, those lines should be the body of the loop or the body of the function should be indented. என்ன பண்ணணும்? இண்டென்ட் பண்ணணும். அதுக்கு தான் இந்த இண்டென்டேஷன் சொல்கிறோம். Python do not use the curly braces. Just like C++, Java லாங்குவேஜ்லலாம் curly braces யூஸ் பண்ணுவோம் ப்ரோக்ராம் பிளாக்குக்கு. பட் இங்கே பிளாக்குக்கு பதிலாக we are using only tab key அல்லது ஸ்பேஸை யூஸ் பண்ணுறோம். ஸ்பேஸ் பார் இருக்கு இல்லையா, ஸ்பேஸ் பார் ஆர் tab key, இதுதான் இண்டென்டேஷன். நெக்ஸ்ட் டாபிக் டோக்கன். ஸோ ஆல்ரெடி யூ பீப்புள் studied in 11th standard C++ tokens. Token is nothing but the smallest individual unit to construct a program. As the same thing,
Token is an elementary lexical component of the Python language, Python programming. So any Python program can be written, constructed using one or more tokens. The basic elementary lexical component, smallest individual unit is called token. There are 5 types of tokens: identifier, keyword, operator, delimiter and literal. First, identifier. Identifier means, and it is a name given to a variable. ஒரு வேரியபிளுக்கு நாம் என்ன பண்ண போகிறோம், ஒரு வேரியபிளை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னா அதுக்கு பேர் வைக்கணும் இல்லையா? ஸோ நேம் given to a variable or a name given to identify a variable. A name given to identify a name used to identify a variable, a name given to identify a variable. This is called variable மட்டும் இல்லை, ஃபங்க்ஷனுக்கு, கிளாஸுக்கு, அரேஸ் இருக்குது, லிஸ்ட் இருக்குது, டியூபிள்ஸ் இருக்குது, அப்படி so many things இருக்குது. ஸோ ஃபங்க்ஷன், கிளாஸ், வேரியபிள் இதுக்கெல்லாம் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்குறோம் இல்லையா, அந்த நேமுக்கு தான் என்ன பேர், ஐடென்டிஃபையர்னு சொல்கிறோம். See some examples of identifiers. Sum, it's a valid identifier. Then underscore test, it's also a valid identifier. Then serial number, SERIAL, serial number, underscore number, it's also a valid variable. And some other example, AK47, here AK is a number, string, that means character, then followed by character numbers. அப்போ வேரியபிளுக்கு நேமிங் பண்ணுறதுக்கு some rules and regulation you know. The first rule is all the identifier must begins with an alphabet or underscore. Second point, followed by any numbers. Number அதுக்கப்புறம் வரலாம். All the variables should contain values, characters and a special character, one and only special character underscore. Okay, but if a variable begins with a number or any other special character, it is an invalid variable. As like keyword should not be used as a normal identifier. புரியுதா? Some invalid variables பாருங்க. எதெல்லாம் invalid identifier எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 12b is an invalid one because it begins with number. Dollar balance, this is also invalid because begins with எதில் தொடங்கியிருக்கு, ஸ்பெஷல் கேரக்டர் தொடங்கியிருக்குது. சேல்ஸ் அமௌண்ட், இங்கே பாருங்கள் ஸ்பேஸ் இருக்குது, ஸ்பேஸ் நாட் அலோவ்ட், ஐஃபன் நாட் அலோவ்ட், இதெல்லாம் இன்வேலிட் ஐடென்டிஃபையர். நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் கீவேர்ட்ஸ். ஸோ கீவேர்ட்னு எடுத்துட்டோம்னா, வாட் இஸ் கீவேர்ட்? கீவேர்ட் இஸ் அ ரிசர்வ் வேர்ட். The second is keyword. So keyword, it is a reserved word. It is a reserved word, that means special words used for Python interpreter. It is a reserved word used for Python interpreter. Python interpreter மட்டுமே தெரியக்கூடிய சில ஸ்பெஷல் வேர்ட்ஸ்லாம் இது keywords. The keywords has some special meaning to the Python interpreter. Python interpreterக்கு some special meaning கொடுக்கும், அதெல்லாம் keywordsனு சொல்லிடுவோம். Such as என்னென்ன keyword, if, else, for, class, etc., etc. These are the keywords. These keywords should not be used as a normal identifier. This is the very important key point. Then operator, delimiter and literal. These 3 tokens will be studied in the next class. This is the first video in Python. That means first video. In the next video, let's discuss the remaining parts of the
tokens and data types. Till then, dear students, please go through your books. What I have taught in the classroom, please go through the PDF book, that means book, and completely go through the material. Next class we will meet. Thank you.